pueden parar a personas para preguntarles solamente si ellos están en este país legalmente o si tienen sus documentos o no tienen documentos. Y entonces la gente está muy temerosos de salir de su casa. Si una mujer está abusada por su hombre o por alguien, ella tiene miedo de hablar con la policía porque la policía va a preguntar por sus documentos y si ella no tiene los documentos que ellos están buscando, ella puede ser deportada su propio o arrestada. Y entonces, la otra cosa que pasa es que ellos pueden arrestar a alguien. So what happens is that they can stop and arrest someone and basically kidnap them from the prison or from the jail and hold them there until ICE can come get them. And so then if they're there for more than 12 hours, ICE agents can come and can arrest the person and take them to another jail to where they're being deported. So it was an enormous problem because also the law says that I could be arrested only because I've been transporting someone who didn't have documents. And so as the pastor of this church, I drove a van every Sunday to go pick people up to bring them to our service, to our church. And so I was constantly at risk of being arrested because I was transporting families that didn't have documents and bringing them to the church. And then another thing that is very difficult in my mind is because the children in the community are well, they're very afraid of the police. So if there's any type of difficulty or something bad is being done to them, they don't want to say anything because they're so afraid of the police. So what it does is it breaks the relationship between the police and the community. So it was a very, very bad time. Disculpa, Sandra. Y seguimos viviendo momentos muy difíciles hoy en día, especialmente con la implementación de 287G. ¿Tú recuerdas que en esos tiempos las personas podían tener licencia de manejo? ¿Podían ir al DMV y solicitar la licencia? ¿No recuerdas esa parte? Pues durante... No, yo recuerdo, ellos no están permitidos a tener ninguna licencia. Eso fue en el momento de SB20, cuando la gente no puede tener una licencia. Antes sí, pero en ese momento, en junio de 2011, nunca más ellos pueden tener una licencia. Yo creo que fue mucha gente que tiene ya en su bolsita, pero ellos no pueden aplicar por nada después de eso. Y la gente no puede viajar a su trabajo porque tiene mucho miedo, porque ellos no están parados por la policía solamente porque ellos están manejando demasiado rápido o cualquier otra cosa. Entonces decimos siempre que está arrestado por manejar cuando están con piel oscuro. No hay ninguna otra razón. Entonces fue fue terrible porque la gente tiene mucho miedo siempre. Because the people were always very afraid. Yes, of course, Sandra. It's like, how do you continue to tell a person, don't drive without a license, or don't drive because you don't have a license? But the people do have to drive. They have to get to work, they have to take their kids to school, they have to buy food. And then there's a law that takes away
a their tener right el to derecho de drive tener una licencia. Entonces es and your right to be contradictorio que nos able to digan get a que no license. manejemos sin So licencia it's cuando nos quitan esas a opciones contradiction de that tener una they licencia say de you manejo can't drive especial. without a license, but you Pero can't get a mirando hacia license. atrás, And so, no but sé, now tú fuiste looking una back, de las personas because en you la were one of the demanda, pero hubo people otras personas that were más. involved in this ¿Qué suit, but lecciones there were nos other people dejó too. And la so lucha en contra what de were the de la lessons SB that the 20? struggle against ¿Cómo SB reaccionaron las 20 personas taught ante us? esta ley How did people anti-inmigrante? respond to that anti-immigrant ¿Y law? cómo pueden reaccionar las personas ahora? And how can people react now? Pues yo creo que lo aprendimos es que I think that debemos what we de tener learned toda la was comunidad that we need to have the entire y la community, comunidad blanca también. and I mean Deben including levantar sus white voces, people in the porque si community. la They have to raise comunidad their voice, hispana solamente, because if it's just the Hispanic nadie va a community, escucharles. no one's going to Entonces listen. debemos que tener And gente so we have to have people de la comunidad blanca, por cierto, from the Caucasian community, deben que caminar al lado de la gente hispana. because they should be Tan walking importante. alongside the Hispanic people. Yo creo que It's so important. I think that el estado de Carolina when del we had Sur our con la case ACLU, against South Carolina with the ACLU, we en were la corte y la at mayoría court, de nosotros que and somos most of us that were the somos blancos, plaintiffs were haciendo white people, porque estamos contra because we el were estado de Carolina del Sur. fighting against the state of South Gracias, Carolina. Sandra. Thank you, Sandra. Y bastante importante la información que nos And dices. this is Aquellas very important personas information that you're telling que son us. solidarias con nuestra causa, And las that is personas, that the no people importa who si have son feel blancas, solidarity with morenas, us and with our cause, it doesn't matter the que color of dicen their apoyar a skin. los inmigrantes, If they deben can de support the apoyarnos, immigrants, pero they también las should do personas it. inmigrantes But deben de alzar also, su voz. immigrants have Y to para los lift que up no their recuerdan, voices. And for esta those ley of us who don't SB 20, recall yo he that estado law, acá SB en 20, Carolina del Sur por I was in South Carolina las últimas 2 décadas. for Incluso yo the no last 2 sabía sobre esta decades. ley porque en ese But I momento didn't yo know era about una that law because at that estudiante time I was de a student. primaria o de I was, in secundaria, no fact, I recuerdo don't muy bien. know if I was in elementary or Pero junior esta high, ley SB 20 but era conocida como SB muestra de 20 tus papeles. was known as Show Me Your Fue Papers. demandada, o más bien dicho, It was la a ACLU de suit, Carolina del Sur, or que I es should say la the comunidad, ACLU la of South organización que está Carolina, that presentando este programa who's hoy, the host organization presentó una tonight, demanda en contra de esta ley filed para a detener suit parte against de la that law que because incluía part of the law included no criminalizar a las personas que not llevaban a alguien en su criminalizing automóvil. people Entonces, eso quería that decir took que si people usted in their tenía un vehicles. hijo And ciudadano so that meant that que if él you iba had a manejando y child usted es who was a indocumentado, su citizen hijo ciudadano and podía that person enfrentar was tráficos driving de and you trata. were not a citizen, También lo otro que if there hacía era was que si a lo miraba a stop, you could usted, get in una trouble. persona And also if there pues was aparentemente hispana, podían there was a pedirle problem with people sus that were papeles. Hispanic that had to show their También papers. simplemente era una ley completamente It antimigrante como las que was vemos en just a otros completely estados, como las que anti-immigrant vemos en law, Norte Carolina, just en like we've seen in Tennessee. other states, in Fue North una batalla Carolina, legal, in pero Tennessee, también fue una batalla comunitaria. but it was also a Hubo community varias balanced personas y battle. organizaciones, And líderes there de were a fe number que of se unieron, organizations el Low Country that got Immigration together, Low Country Coalition Immigration en el área de Coalition Beaufort, that was in Beaufort la County, organización Appleseed, Appleseed Organization, Escarbasa para víctimas de violencia Scabasa that doméstica, works with algunos victims of líderes domestic como Barbara violence, Howe, Gregory and Torales, other Patricia different Ravenport, leaders, la pastora Sandra Jones aquí en la Sandra llamada. Jones, Fueron who's on varias this call. personas que se Many organizaron en people contra de esta propuesta de ley got antimigrante. organized together Y against this aunque no anti-immigrant ganamos law. todo, And even though todas we las were not demandas, able hubo to win concesiones everything that como we que were las personas seeking in the lawsuit, pueden viajar libremente sin miedo de que los we did at least paren, manage to make it so supuestamente, that porque ahora tenemos la people 287G, would be able to pero por lo travel with menos other people who en were ese undocumented. momento pudimos detener But esa now ley. with 287, that is Gracias a also la at risk. colaboración entre la And so comunidad that was thanks to the y todos los cooperation within the líderes de community derechos civiles. and Entonces, justo everybody who ahora worked on civil rights es muy organizations. oportuno And hablar so sobre la now it is very SB 20 timely y el for programa us to be speaking about 287G. the Y para hablarnos 287G de program. eso y sobre los And the derechos que person that's going to tenemos speak ante to la us about ley, that and about the quiero rights that we presentar have and al according to the abogado law, Sebastián I want to Sánchez introduce to Hernández, all que of you está acá en la Sebastián llamada. Hernandez. Él es He's un here on abogado de this call. inmigración en He's an Bluffton, Carolina immigration del lawyer Sur. from Bluffton in Buenas South tardes, Carolina. Sebastián. Good afternoon, Sebastian. Good evening. Aló, ¿cómo
Hello, hello. Can everyone hear me Sí, fine? escuchamos bien. Gracias Yes, por we're estar hearing acá you con fine. nosotros. Yes, we're hearing you fine. Thank you Para for los joining que no us. saben qué es la ley 287G, And for anyone who doesn't know what rápidamente 287G recordarles, is, el can you 287G remind us permite very a quickly, la policía or I local will actually, actuar it allows local law como agentes de enforcement to migración a act diferentes niveles en el as estado. Entonces, para esto, el immigration abogado agents Sebastián and different agencies here in the Hernández, state. disculpa, And so Hernandez once again, I Sánchez. want to introduce you Hernández to Sánchez, perdón, Sebastian Hernandez nos Sanchez, hablará sobre un who's going poquito to sobre speak to us a little bit esta ley en about Carolina del Sur. this law in South Sebastián, ¿me puedes Carolina. contar un poquito Sebastian, cómo ves can you la talk to us a little similitud bit o los paralelos que hay about what entre is la parallel or SB20 y el similar programa between 287G que 287G se está and expandiendo SB en este 20 momento? and how Sí, one entonces is building on the other at this time? el Yes. 287G es un So acuerdo 287G is an que el gobierno agreement tiene con los that the departamentos de government policía makes de cada with condado, ¿verdad? Entonces cada condado ha aplicado bajo este acuerdo que le da la posibilidad de tener oficiales de policía que puedan ejercer los poderes de un oficial de inmigración, ¿verdad? La cosa es que bajo este acuerdo esos poderes son limitados. agreement is that Al the menos power that they hablando sobre have nuestra is comunidad, limited, or at comunidades least aquí en Carolina del in Sur, our communities here in estamos South viendo que los Carolina, policías we're tienen la seeing oportunidad that de police officers hacerle have the preguntas a opportunity personas sobre su to estatus ask inmigratorio people y questions about their luego immigration tomar en su status. discreción la And then decisión they have de their own, arrestar a una at their own persona discretion, si they can decide piensan to que la arrest persona someone es alguien que if es they think that indocumentada that person is y someone que hay un riesgo undocumented, de que esa persona vaya a huir and antes de que if there's puedan a conseguir una risk orden that de they think arresto, that ¿verdad? person will flee before they can get El an acuerdo order for es their arrest. limitado, pero el So the problema agreement, es while it que is muchas limited, veces cuando es there's aplicado en el also a día a problem día, because many times as vemos que this is los being, oficiales agreement is being toman, applied, the no todos, pero officers, van a haber unos que van a not all of tomar them, but some of los them poderes que son prestados tend por este to take acuerdo the powers that are y given to los them llevan according más to this lejos agreement, de lo and que they la go ley o el beyond acuerdo permite, ¿verdad? what the Y por eso agreement hay is really situaciones supposed to donde un allow. oficial de pronto And va so I've been a hearing about intentar de cases, arrestar a for cualquier persona que example, piense where the que sea police can try indocumentado, to arrest someone just aunque because they el think they're acuerdo indica que se undocumented. tiene que Even cumplir the ese otro acuerdo requisito de says que la that persona vaya a huir, there ¿verdad? should be Cosas other que yo he requirements visto que fulfilled son before you can do that. similares And a another way that they're la ley similar SB20 to es que 20B la is intención that es de hacerle daño a the la whole comunidad, intention ¿verdad? is to harm our Bajo community. SB20 era algo Under que era orquestado por 20B, el Estado, which was something that donde was el organized by the Estado es el que state está government, and that has, decidiendo que in nosotros that en este case, Estado it's the vamos a state who is dirigirnos de esta forma, deciding los that policías van this a is what tener we're going to el do poder de here on the hacer state, and the esto police are y going to esto, be able to do this, that, and the other pero thing. bajo el But 287G, under en vez de ser solo actos del 287G, Estado, instead of lo just que está being sucediendo actors es que on behalf estamos of the viendo state, la we colaboración are de seeing that agencias there's del gobierno cooperation federal with federal como todos governmental los Estados Unidos organizations con uh, las agencias across locales. the entire ¿Ok? country and with En esas local law situaciones donde enforcement. nosotros estamos And viendo this is que a situation that we're se han seeing. encontrado como una And forma now that diferente we're seeing that they've found another para way ejercer sin tener to que preocuparse exercise tanto their de control que una without so ley much having pueda to perder worry en el Congreso o en about cualquier cámara, a que la law gente pueda that tratar de perhaps rescindir en wouldn't eso, win ¿verdad? in Porque Congress. son acuerdos que se están So haciendo this en is just an seguridad. agreement, something that they can do, and they can Entonces, just kind of do this para workaround. resumir, estás And so diciendo que to la ensure, diferencia what you're es, saying is that the ejercen la difference misma is función, that they darle have poder the a los same policías que function in actúan the como sense agentes de that they migración, authorize police pero la officers diferencia to entre la act on ley behalf of SB20 immigration. era But the difference is impuesta por that el SB Estado, 20 mientras que was el a state law and 287G es un 287G acuerdo is voluntario que se a hace en los voluntary departamentos agreement locales de policía. that is done in local Exacto, police sí. officers or Obviamente en cada departments. situación no Yes. es que hay un I mean, oficial de policía del exactly. Estado bajo It depends on SB20 the que está ejerciendo situation. estos derechos. Van a ser los mismos policías de esos mismos It is the same departamentos, police officers in their pero es police a quienes departments who are que, doing this type of action according to como de dónde 287G. vienen las órdenes, But what I ¿verdad? am saying Una, is, bajo la where do SB20 these las órdenes orders vienen originate from? de And in SB los 20, el gobernador they del estado, originated del with the Congreso, de state la Cámara, government ¿verdad? and Pero with our bajo legislature. la 287G But in viene es de 287G, ICE, the authority comes el from Departamento ICE, de Seguridad Nacional, ¿verdad? from the Department Que of Homeland todos les Security. están siguiendo
lo que diga la Because administración del presidente all of Trump, them are just ¿verdad? complying and Ah, fulfilling what pero President Trump pues says in en his efecto, administration. de la forma que se está So with respect to implementando en the nuestras way they are comunidades, estamos viendo implementing que these es muy programs in our similar. communities, we Y can see hasta de that it pronto turns out to be very posiblemente es similar. peor en el sentido And de in que como hay fact, esa 280, colaboración 287 entre los is even departamentos y worse las because now agencias, that there's a greater level ya of cuando una cooperation persona cae between local law arrestado bajo enforcement este and acuerdo, federal agencies, ICE now when debe a person is acordar que el arrested, momento que ellos se ICE gets involucran, involved las right cosas away. se And from the complican moment aún they get más. involved, the case for that person is more Y complicated. sabes, no todos estén Thank you, familiarizados con Sebastian. este And programa. not everyone is El familiar with this programa program. anteriormente So solo había before, 3 the condados, program los cuales eran had parte only del 3 programa. counties that were Yo he estado participating in en the Carolina del program. Sur por las últimas 2 décadas I y was in South durante esas Carolina for the últimas last 2 2 décadas decades, hemos and tenido el programa during en this Charleston, que time, es donde yo vivo. we've had ¿Y this qué significa program este programa? in Charleston. And so what does Básicamente this es que program si mean? alguien va It manejando por basically la calle means that if somebody's driving down the rumbo al street, trabajo they can be going to o a work Walmart a comprar la or to the despensa Walmart, get their y por alguna groceries, razón tiene and for whatever reason, una luz mala o no hace el stop maybe they have a bad suficientemente tail light los 5 or they segundos, no se don't pasa el alto o cualquier stop at a stop consideración, sign una completely or infracción, podría ser whatever una infracción de type of tráfico. infraction. It could be Si even usted no just a tiene minor licencia de traffic manejo, entonces es traffic arrestado, infraction. lo llevan al And centro then they can de stop detención you más and cercano they y de can ahí se take le you pone and una hold you at the notificación. detention center Generalmente there está como de locally 48 horas. while they Entonces, durante notify esas ICE for 48 horas, 48 hours. inmigración And during that lo 48 reclama hours, ICE has para the ver si usted opportunity to tiene come and estatus pick you válido en up este país y si no or tiene check estatus, on your desafortunadamente, status. And if you don't have good empieza el immigration proceso de status, deportación. they can start your Entonces, deportation no es algo process. que hemos visto en todo el So estado anteriormente. this is La something that we have diferencia not seen ahora across the es state que before. se está But the expandiendo new things now is rápidamente. that this program is Anteriormente, al expanded principio very de este año, rapidly. antes de At the enero, beginning of this solo year, había 3 in January, condados there que were eran only parte del 3 programa counties that were y ahora participating in this tenemos por lo program. menos 30 And condados now o we have departamentos de at policías, least 30 incluso la counties or police patrulla departments, patrulla de which carreteras. Entonces, includes mi the compañero state Paul highway Powers, quien patrol. está en la llamada, ha And trabajado so arduamente Paul, para who's on actualizar this este call, mapa. has worked very hard Todas las on semanas creating a incluimos map, un departamento más. keeping up to date a Vamos a map dejar where aquí it por shows escuchar all of the y counties and incluso departments that are Paul va a participating, and we compartirlo add to it en este every mapa para que week. lo puedan And ver. we're just going to put that map up quickly for you to look at. Este mapa de acá So muestra this la is a map colaboración que that tienen shows las where there policías is locales cooperation between local law con enforcement inmigración. Entonces, and como podemos ver ICE. acá, se está And as we can expandiendo see here, rápidamente it's nuestro estado expanding very por, rapidly no throughout siendo our el state. upstate, el área de The Greenville, whole area around Spartanburg, Greenville Oconee and County, todos Spartanburg, esos Oconee condados County, all of those están counties en have los it. acuerdos de ICE y They el already área de have Low their Country, el área de 287G agreements. Beaufort, And then down in the low Charleston, country, Dorchester y Beaufort, Berkeley, que anteriormente Charleston, no eran parte, Dorchester, recientemente se Berkeley, unieron. they En joined Horry County recently. también. Horry County also Entonces, had sí, it. se está expandiendo rápidamente y solo podemos And so esperar it is que expanding más rapidly. condados se unan próximamente. And Gracias, what we expect is that more and more counties are going to be entonces, continue to joining. Sebastián, esto no es And para so alarmar thank a you, la gente, Sebastian. We're not porque sharing sí this es alarmante information lo que to estamos viendo uh, en estos scare momentos. you people Simplemente es para because informarle a las it's just to personas inform qué es lo que people estamos viviendo, pero about what también is recordarles happening right now, and que also to todos tienen remind derechos people y quién that más all que of us tú has para, rights. We all have rights. explicarle a las personas cuáles son sus And we derechos. want to Entonces, explain to desde tu people what experiencia their legal, rights are. ¿qué And deben de so saber las in your personas legal sobre sus experience, derechos, ya sea Sebastian, en su casa, en what su should carro, people cuando estén know interactuando con la about policía o con la any migración? interaction they may have in the Claro, police, sí. whether it's in their Yo house creo or que their car, wherever empezando por they los are? derechos que uno tiene en la casa, Yes, que of es course. I think lo we más should start with fácil, ¿verdad? the rights that you have Ah, in your own home because nadie those are puede the entrar a tu easiest. casa No sin que one can tengan enter your una home orden firmada por un juez unless they have an dándoles el order permiso de signed by entrar a a tu judge hogar, that gives them ¿verdad? permission to enter your home. Entonces, es importante reconocer So esto, it's porque important to acknowledge that oficiales sí tienen el derecho de mentirle a because las personas, officers have the ah, right to lie to de people. decirles, o necesitamos hablar contigo, tienes que They salir have the ahora, right to say, ¿verdad? oh, Como we dar need to una talk to you. orden. You must come out. Pero tú Or no say tienes they que have an cumplir con order. esas órdenes, tú puedes But you quedarte do en tu not have to casa, comply with those orders. You y can nadie stay in your puede entrar a house. tu hogar al menos de And que no one can ellos enter your tengan una home orden firmada, ¿ok? unless they have a signed Ah, order.
El riesgo más alto es And so las the biggest interacciones que las risk personas van a tener con is the inmigración interactions fuera de that sus people are casas, going to have outside porque of their ahí ya homes. está uno en un lugar más público, Because if donde they're in a ellos more pueden public place, pararlo a uno y hacerle preguntas then the de police pago. can stop them Y and start estas asking you questions. interacciones, yo And cuando digo so inmigración, también asumo que tienen que ver con these policías, pues porque por estos acuerdos de interactions, you 287G should ellos van a assume, tener Thailand, that you're ejerciendo also pues dealing not only muchas de with the las police, mismas but with funciones. immigration because of the 287G El program, because derecho now they más have the same importante function. cuando uno tiene una And so the interacción direct fuera right de that su is casa es most el important for you to know when derecho you're de not at mantener your su home silencio. is your right No to remain importa si te han silent. parado por It doesn't exceso de matter if they've velocidad o stopped por tu you for cinturón, o speeding, si for a alguien seatbelt viene a tu violation, trabajo. or La for pregunta because más they felt común like que it te on van your a way hacer to en work. relación The questions that are algo most common that migratorio they'll es ask you la with pregunta más respect to your directa y es, immigration ¿eres status ciudadano is, americano? are you a ¿Verdad? US citizen? Lo That's the peor most que common puedes hacer es question. mentir. And the Si tú no worst eres thing you can do at ciudadano that point is y tú lie. dices que lo If you're eres, not a citizen and you say that you are, y ellos investigan y ven and que they no lo eres, pues investigate ahí it and they se see arma un that you problema un are poco not a más grande, citizen, then you've gotten porque ya yourself into a estás bigger trouble mintiendo para poder conseguir un because beneficio now migratorio. you're lying for Si trying to dices que get an no eres immigration ciudadano, benefit. ahí But if you ya say lo that has you are armado a not a ellos con la citizen, información then que you've necesitan para armed them with ejecutar un information that they can arresto. use against you in order to Pero si arrest tú you. mantienes tu silencio, But if al you menos remain estás tomando los silent, pasos necesarios para que other ellos than no just tengan taking the steps suficiente that are información para necessary hacer una determinación en varias so ocasiones. they don't have the information Hablar to be able to español act es against algo que you. les ayuda a ellos Speaking informar Spanish o is tener la something that idea would de que tú help you posiblemente to have puedas the ser idea indocumentado o that que you no are perhaps seas ciudadano en el undocumented or momento. that perhaps you're not a Por eso es que el citizen. silencio es tan And so importante, that's another ¿verdad? reason that your Puede de que silence ellos is se paren ahí important. haciéndote la misma If they pregunta por stop una you hora, there and pero they yo ask you the same question muchas veces over lo and que le over digo a again la for an gente es que mira, hour, si alguien te está haciendo la even what I misma say pregunta is, por look, 2 if horas, someone is asking you ellos the ya te same hubieran question llevado over and over si hubieran for podido 2 hours, ¿verdad? they would have taken you by Entonces el before then silencio if es they could have. lo más clave. So the key Esto, element cuando here es is your own aplicado, pues silence. no va a And funcionar then 100% del tiempo porque hay oficiales this isn't not going to que work 100% of the time desafortunadamente no van a because tener el there respeto are para la ley officers who are not going to respect the law. y van a saber que de pronto lo peor que les puede And pasar es they're que se going to meten en know un that problema probably the pequeño worst thing that's going to y happen to donde them le is that they'll dicen no, no be hagas eso, subjected to ¿verdad? some type of a disciplinary Pero program where they're muchos told de not los to do that. oficiales ahora But many estamos viendo officers cosas now, que we're seeing sugieren things de que ellos that están trabajando sobre come la ley up en ciertas ocasiones, that ¿verdad? that suggest that they think that Aunque they're eso esté working above the pasando, law. no cambia las cosas para nosotros. But Tenemos que that mantener doesn't nuestro change silencio anything for us. Though we still have our right to remain y silent. si se llevan a una persona, pues al menos And tú if puedes saber they que hiciste lo take mejor que a podías. person, if they take you, Claro then que at the least you'll know that you did what es you algo que va could. a ser diferente en diferentes And ocasiones, I ¿verdad? tell you, this Yo is, of tengo course, going to be different in different una clienta situations. que me estaba I have a comentando client who has commented to que me that a ella y a su esposo los paró she and inmigración her en su lugar de husband were trabajo. stopped in A los immigration dos los tenían at her place of detenidos, work, al and both esposo of se lo them were llevaron, held, pero a ella and they no. took her husband, but they A ella didn't la take dejaron her. ir libre. They let her Son go. cosas que, pues, sinceramente, nosotros no And these are tenemos una things explicación de that exactamente qué es really lo que we está pasando cannot en explain migración exactly y qué what es lo que va a immigration hacer. is thinking or what's going to Pero al happen. menos en tomar los actos para poder estar más But at preparados, least nos by estamos poniendo en la taking mejor some steps, situación, we can put de ourselves in modo the de best que possible de pronto situation resulta más como lo que le sucedió a ella, so donde no se la that llevaron, there ¿verdad? possibly, just like happened Es to un my poquito client, difícil she saber, didn't get Dulce, taken. So am, Dulce, it's quite pero es un impossible derecho to que really es know, but that is a universal, right that is el derecho de universal to mantener tu everyone, silencio. the right to remain silent. Estás en mute, Dulce. Gracias, abogado Hernández Sánchez. Thank Y you, solo Attorney para recordarle Sanchez. a las personas, And I todas las just want to personas remind the en este people, all of the país people that are tienen in this derechos country have rights. bajo la Constitución de This Estados is according Unidos. to the Esto es Constitution of the United independientemente de su States. estatus migratorio. And it Todas las is personas true tienen derechos y irregardless tenemos of dignidad. your your status with Vamos immigration. acá a mostrar lo que viene siendo una orden judicial. Now we're going to go La on to orden talk about what is the judicial, difference between a court que order. habló el abogado Hernández Sánchez. Attorney Hernandez Sanchez just mentioned that, and they're going to look at one together, and it has 4 components. Su dirección, You're going to see that it has your y address firma de un and juez. name, and it needs to Para have poder entrar a su casa, esto está the judge's cubierto bajo, signature, and all the corríjame, information abogado, needs si to be estoy mal, precise. bajo la cuarta And enmienda de la so Constitución. this is
required according to the Fourth Amendment ser esculcados en nuestro hogar sin una orden from judicial. arbitrary search and seizure Entonces, from the así se debe police. de ver una
So this is what a judicial order or a judicial warrant looks like. When someone knocks on your door, if they have this type of judicial ordering, the paper should look like this if they have it. Sometimes immigration officers will show you another type of document. This document is called an administrative order. An administrative order is a document who is offered or presented by immigration, but it is not a judicial order. And it means that ICE does not have authorization to enter your house. So now we're showing you that second documented, and this document is not valid to authorize a law enforcement officer to enter your home. Is that correct? Yes, that is correct. And one of the things that's very important, if you're looking at different documents and you're not really sure yet what you're looking at, yes, it's possible that your document is going to be in English, but if you try to read it and you see the word in English, immigration, many times, then it is probably an administrative order. If you see a word like deportation, immigration, ICE, things like that, that's probably the one that's on the screen right now, the orden administrativa. But an orden judicial, you're going to see different types of words, even if you're reading it in English. Distrito, district. You're going to see the magistrate judge. And so those are details to remember, but that's what I always tell people. So try to just scan over the document to distinguish, because a judicial warrant is probably not going to mention immigration, but an administrative order is going to have deportation and immigration all over it. And so those are the terms that they work with. So in this situation, it's important to remember that if you open your door, that it's in itself can be considered an invitation for them to enter. And so many times what you need to be doing is that there are apartments or houses that have a little bit of a window. There's very often a window right next to the door, and you can speak to them through the window. But if you open your door, even to just start talking to them, and then you try to close the door, they're going to put their foot in it many times. And so you're not going to be able to close your door. And so it is important, and especially your children. Your children should understand that they should not open the door unless it's for someone they know. Thank you, lawyer. Mr. Hernandez. And I want to remind people about your rights also. What is it that you recommend that people carry with them? What documents should they carry or not carry with them to help them in their case? This is really important, Dulce. Thank you. Listen, anyone who's listening, I need you to listen to this very carefully. When President Trump began his second presidency, he signed an executive order giving the government the right to carry out immediate or accelerated deportations for people that they think have been here for less than 2 years. The thing is that maybe you've been here for 5 years or 3 years or more, but so therefore this executive order should not be, you should not be a subject to it. But if you don't have your documents with you, the person that stops you can just say, well, oh, we thought we hadn't been here for 2 years. And so that's why they're going to detain you. And so now you can let your lawyer know that you're going to be subject to accelerated deportation. And so what I tell my clientele is that if they have any type of information, be like their taxes, a bill, anything from 2023 that has their name and their address, you should carry it with you in your wallet or in your vehicle, because that is something that will help you to show
that you've no been te here pueden de longer pronto and that inmediatamente. executive order does not apply to Sí, de you. pronto te pueden llevar, And so, pero en yes, esa it's possible situación they're podrías still going to tener tu día take en you, but corte, ¿verdad? for Eso es at lo least at primero. that point, you'll Lo have your day in segundo, court. So that's eh, my first point. And my second si point tú is, tienes un caso pendiente con if you have a inmigración te va a case mandar pending ciertos before recibos. Ahora, immigration, en they este send momento you certain inmigración está súper documents. lento con And right muchos de now, los recibos que immigration están cases are mandando, moving very pero slowly. si And so tienes there's a lot abogado, of consulta con ellos para ver si te pueden confirmation dar copias de notices being cosas que tú sent puedas out. And cargar so contigo, they demostrando should, que tienes un proceso your lawyer migratorio, should be able ¿verdad? to tell you Si what tú type of cargas papers esos you should take documentos y with un you to oficial show te that you para, have a case por ejemplo, pending. ve que tú ya tienes fecha de And corte, so que any tú ya document that shows that aplicaste you para have a alguna court visa o date, un that you've asilo o already algún applied proceso, for de asylum or for pronto ellos en any su type of discreción van a protection. decidir de que And so if you no hay take nada que that, ganamos con llevar a esta persona the presa porque person ya está might en un say, well, there's proceso, no ¿verdad? reason for us to take Y this de pronto person because resulta muy they similar already a lo have que a le case pasó a mi that's jefa, donde active. le And that, I dejaron think, might ir. be what happened to my client who was allowed to go. Pero lo importante es de que But the important thing is, si tienes una interacción con inmigración, if ese you no es el have any momento para estar sacando interaction todos tus with papeles y immigration, this is not the time that you should be mostrándoselos pulling a out ellos, all of your papers and porque showing the ellos more primero papers, the necesitan better. que determinar si eres Because ciudadano o first of no. all, what Y they si tú want le to comienzas a determine is if pasar you're a un citizen or papel not. And if you start handing them a con paper un número de alien that o con has an un A número number de on it caso, and a pues case number obviamente un on it, ciudadano no va a tener un proceso obviously, migratorio a porque es citizen ciudadano. isn't not going No to va a estar have any aplicando para immigration papeles si es proceedings ciudadano. Entonces, si pending or tú le any of these pasas a types of ellos ese documents because they're a documento, citizen. And so if you primera give cosa, them this type of le estás document, the very contestando first la thing you're pregunta a doing is you're ellos de que answering the tú no eres question ciudadano americano. about that you Entonces, are actually not a lo que yo le citizen. digo a gente And es so que what I tell primero people mantén tu silencio is the first thing y you should do is remain solo si silent. ves And de que only ahí ya if you ellos han see tomado una decisión that de they ejecutar algún have tipo de arresto, made ahí le the puedes decision decir a that they're ellos, going to mira, yo arrest tengo you in copias de some mis way, only at documentos that aquí, point could you por si say los to quieres them, ver. well, look, I have a ¿Ok? copy of my documents here if you'd like to see them. Magnífico consejo, abogado. That's great El abogado va a advice. estar acá en la llamada por otro rato The más, entonces si this tienen más preguntas, attorney is going to continue on the call with us, and so if you have any more questions for him later, you can put Muchas them in the gracias, chat. abogado. Vamos a Thank you, hablar un Mr. poquito sobre Hernandez aquellas Sanchez, for comunidades helping us with this que and for todavía tienen supporting our derechos, communities, pero because muchas and veces telling our por community alguna that razón u we otra still no do tienen have acceso rights, a esa because información. sometimes Las members of our familias community don't have viven o access to that trabajan en zonas information, rurales o en los and campos. they work, Nuestra siguiente or their panelista family members trabaja work in directamente en esta rural población. areas. And Ella there are conoce people las in this panel barreras, that are los in fact miedos y working in también las that fortalezas community, de and aquellos they are países que familiar with tienen the gran parte de su barreras economía en el and extranjero. the important role that Bienvenida these Marta people play Granados. in Ramírez, ¿cómo our estás? community. Marta Hola, Granados, Dulce, bien, ¿y tú? welcome. Thank you for Muy bien, participating with gracias. us tonight. Y solo para How are compartirles un you? I'm poquito, fine. Marta And then Marta, trabaja can en you el just programa share de with salud them de a little trabajadores bit about your agrícolas. work in the health program Marta, for ¿nos farm podrías decir un workers? poquito más de Can cuáles you son tell us las just a little bit principales more barreras que about enfrentan what los are the trabajadores primary agrícolas o las barriers that farm workers familias or en zonas their rurales families are para having in acceder ya sea a rural servicios de areas salud, servicios to get legales access o to legal incluso and una healthcare licencia de manejo? services, or also with respect to getting a driver's Muchas. license? Oh, well, there's so Am, many. Una de las barreras One más of the grandes es que barriers that muchos de is los the most trabajadores difficult agrícolas no hablan is that español. many farm El español no workers es su don't speak lenguaje Spanish, primordial. or Hablan Spanish is lenguas not their nativas first que language. They es muy speak other difícil native or indigenous languages. encontrar a alguien que pueda And it's very traducir difficult to find esas lenguas. someone who can Pero translate aparte de those eso, languages. es el estatus And besides migratorio, that, it's their las immigration largas horas de status, trabajo, the long number of hours el that they work, desconocimiento de los derechos a y lack of knowledge about recursos their rights and cuando their les pasa algo, resources ya sea when en el something happens trabajo to them, whether it's at work o afuera or en sus casas. elsewhere Aparte at their de que homes. viven en áreas And rurales, hay aside from muy the poco fact that they transporte live in y rural las areas where clínicas o there's los very little hospitales les quedan transportation, muy lejos, and then the clinics and donde the hospitals are very far prefieren away. quedarse en casa, And tomarse so what té they o prefer alguna is to hierba just have para some tea or tratar take some de herbs aliviar el at dolor que home sienten. to try to do something to address their Y pain. la situación de los trabajadores del campo, And personas the que trabajan en zonas the field rurales, workers and the people, the rural realmente workers, triste en muchas the situaciones. situation that they're in is very Yo sad. anteriormente trabajé I have dando previously información que worked conozca sus derechos trying precisamente a to personas give del campo information to these people y about their viven en rights, áreas completamente and they live in
areas alejadas de la sociedad. that are very En distant lugares con- from en muy our malas society. condiciones, They muchas veces live porque son many ya times in enormes precios la conditions vivienda, una vivienda que se está that are cayendo horrible, a
tienen because acceso they al get carro, those ni siquiera pueden dwellings hacer from their compras workers. They don't de necessarily have a comida. way Entonces, to para even ellos acceder go by. servicios o información legal sobre sus derechos es muy difícil, y tiene que llegar hasta ellos de alguna manera. Entonces, si usted está en esta transmisión, si lo está viendo a través de Facebook, a través de Latino Más TV, por favor, comparte este video para que le pueda llegar a un trabajador de campo. Lo que sí aprendimos es que casi todos tienen teléfono. Tienen teléfono y tienen Facebook. Entonces, si usted está viendo este video a través de Facebook, compártalo para que alguien más pueda saber sus derechos. Marta, ¿nos puedes comentar un poquito de cómo las agencias, organizaciones o líderes colaboran para brindar estos servicios a los trabajadores del campo y sus familias a pesar de estas barreras? De experiencia, comunicación, hablar muy seguido o muy a menudo con otras organizaciones que ofrecen diferentes servicios como legales, educación, escuelas, iglesias, mantener esa comunicación um, a menudo para poder ayudarles, porque si uno no habla entre estas organizaciones, las personas se les olvida, se olvida de las barreras o los problemas que tienen. También es muy importante que esas otras organizaciones que ofrecen otros servicios visiten los campamentos o los files donde están los trabajadores para llevarles la información a ellos, ya que, como dije, por las horas de trabajo, no van a ir a buscar esa información. Se van a mantener en esas viviendas o en esas condiciones de trabajo para no faltar un día de trabajo. Feelings Entonces and es muy everything, it's importante very difficult for esa them to get out, comunicación and so entre people have to organizaciones y take the también information for encontrar them. personas bilingües And also, it's que important to have bilingual entiendan people la necesidad de esta who población. understand the needs of this Y lo community más and this importante es population. asegurarnos de And the most que important thing is to make estemos allí sure presente para that esas we're comunidades y esas familias. accompanying these people, that we're Gracias, present with Marta. those Muy importante communities. tu mensaje. Yes, your message is very important, Muchas Martha. de estas Thank you. personas que trabajan en los campos Many of the people who are working in the fields, desafortunadamente son víctimas de unfortunately, explotación. they are victims Trabajan of largas labor horas, no les exploitation. pagan lo que They es, work extra y time, pero también tienen overtime, and they don't derechos get extra pay. a recursos legales. But they also have Tú y rights yo hemos de hecho and legal compartido alguno que otro resources. caso juntas You and de, I have de este commented tipo together de about one explotación case or laboral. another about this type ¿Me of puedes compartir un work poquito qué exploitation. pasos And puede so can tomar you talk to la us just a comunidad little que bit es about what explotada steps o que son an víctimas exploited population de or a que no les paguen victim sus of horas o this que los type of exploitation maltraten? can ¿Qué do, pueden whether hacer it's ellos para about reportar abusos mistreatment laborales? or mispayment or Lo más importante es extended work conocer sus hours? derechos. The most important thing is for everyone to know their rights. Sin importar su estatus legal, It doesn't es matter conocer los what derechos, your immigration la, status is, cuánto you es have la rights and you need to hora know de what they are. pago federal en el estado, You need to know what your minimum cómo, wage is in cómo in your funciona lo del state overtime, que es and how muy overtime importante works, también. because that's also Y something very important. sin tener miedo, contactar esas And organizaciones to not be que ofrecen afraid to los servicios communicate with legales, those organizations that offer hacer legal services sus and reportes resources. con 911, You contactar can el make Departamento de reports to Labor, el 911 or to the Departamento de Department of Labor Servicios Legales or to a y legal services empezar organization. ese demanda contra esas You compañías. can file Y es suit algo muy against importante those que dijiste, companies. todas las You just personas, said something very independientemente important, de su Martha, is that estatus, all of these tienen people, derechos. regardless of Muchas their veces las immigration personas status, have que rights. son víctimas de trata And many laboral times, o son people that are víctimas de victims explotación o que of no les pagan sus horas o human los tratan mal, trafficking or pueden of calificar abuse para of una visa. working Yo no soy overtime or abogada, pero whatever, estoy they can get compartiendo a certain información type of legal para visa aclarar, if they've been a pero victim hay of una those type visa of que se llama la violations. visa T, I'm y not con a esta visa lawyer, T but I know there pueden is such a thing posiblemente called a arreglar, T tener un visa, camino that migratorio hacia can la help ciudadanía si someone es que not only toman los get pasos status, correctos. Y el but primer even take paso steps es towards reportar el abuso citizenship. a But the las first step agencias that you have to take pertinentes, is la to agencia report de your Departamento de your Labor, abuse el to the Departamento de Department Fuerza of Laboral. Labor Y hay or diferentes
actividades workforce, gratuitas. Si usted no tiene dinero para pagar un and abogado, también if hay you, organizaciones some que people, ayudan con sometimes el this can be done for proceso you de la visa for, T, at no con los cost. servicios legales de There Carolina del are Sur, programs caridades in South católicas, Carolina and Catholic services and legal Charleston Legal assistance Access, in tal South vez. Hay Carolina, diferentes Charleston Legal entidades. Access. Entonces, All of these acérquese organizations offer a legal una persona services with como no Marta. charge. Marta siempre está ahí en la And also a comunidad. person like Martha, Y she's si always ella in no the sabe algo, me lo community. invento. And you can Pero always ask ella her, and if siempre she le va a doesn't buscar la know what the información answer que is, usted she'll make it up necesite. because she knows. Siempre hay So, una mano que está dispuesta a ayudar. so there's Y te always a quiero helping agradecer, hand Marta, porque tú eres una available. de esas And I manos mention you, en la Martha, comunidad because you que are one of those helping hands in acompañan y our apoyan community a nuestros who trabajadores de campo. supports Muchas gracias, our Marta. field workers, and Gracias, I Dulce. appreciate it very much. Thank you, Gracias. Martha. Thank you, Dulce. Y nuestro siguiente panelista And our es next el panelist obispo Ramfis is Moller. Bishop Renfis Desafortunadamente, Moller. él no nos puede acompañar Unfortunately, hoy he was not able porque to attend with está us a medio today vuelo. because he's Y currently creo que el mid-flight. abogado Hernández tiene la mano alzada. And Le voy a dar I la see palabra that al Mr. abogado Hernandez Sanchez rápidamente. has his hand raised, so I'm going to let him Sí, speak briefly. perdón, Dulce. Yes, No excuse me, quiero pues Dulce. tomar mucho tiempo, I ¿verdad? don't Pero want to hablando take very sobre ese much mismo time, tema but I de wanted to gente en touch los on that campos, ¿verdad? same La topic visa about the T field es algo workers. que en este momento le está ayudando a muchas This is personas a arreglar something, papeles, visa, ¿verdad? the T Porque visa la is something that's explotación really laboral helping a lot sucede of en los people campos, get pero papers también right now sucede en because of todas the partes del país. exploitation that's Entonces, happening not pregúntese only usted here, mismo, but all over the ¿cuál es el country. peor And trabajo que ha so tenido? you ask yourself, what is the worst work ¿Estás you have haciendo un ever trabajo had? que tú piensas que ningún Are ciudadano you americano doing a haría? job that you Porque think no U.S. si eres citizen pintor, te would tienes do? subiéndote Then why is en una that? Are you escalera a de painter? Are 40 you going por up a 6 ladder horas that's 40 seguidas, 7 feet horas seguidas en tall? el sol, Are you doing it for sin 6 or agua, 7 sin hours straight descanso? in the Si sun trabajas without any roofing, te están water dando or las cosas without any adecuadas breaks? para Are you a asegurarte de que no roofer? te caigas. Si Do estás they en have una cocina security lavando there or safety platos so that y you're estás not ahí de falling? 7 a la If mañana hasta you're washing medianoche, dishes, are hasta el you there punto from donde 7 in tus the manos morning se están until the midnight, pelando until y te your duelen las fingertips manos? are Si peeling están off and your hands sucediendo hurt? cosas en tu vida, en tu If trabajo, you've donde done or te are doing sientes como things que in te your estás life and you sacrificando feel like you're really para sacrificing estar yourself ahí to do them, y que son condiciones que una and persona, that those are si conditions tú tuvieras that papeles y no estuvieras ahí, if you yourself had probablemente estás en papers un and lugar donde se therefore te you están weren't doing explotando, it, ¿verdad? you wouldn't be doing it, Yo me then it especializo en probably esta means you're visa being exploited. y me da I'm a mucho pesar porque specialist or an veo expert in situaciones this donde type of gente visa, and I en have seen veces situations where trata de ver lo people mejor en otras personas sometimes y are dicen, oh, trying esta to always persona see me the está best in their ayudando. situation Pero or the si uno person lo that's trying to piensa, si help esta them. persona te está But if pagando you think about it, $10 if this menos la person hora is paying y you te less tiene than $10 trabajando de an 7 de la hour, mañana hasta and you're las 8 working de la from noche 7 in del the domingo morning a until domingo 8 o'clock at y no night, te and está it's pagando every day of the overtime, week, and they're not paying you any overtime, mira, no quiero hablar mal de otras look, personas, I pero don't a want la to say misma bad things vez about people otherwise either, hay algo que está sucediendo aquí, si me entiendes, hay otra but persona que trabajaría así. Y entonces, por it's favor, person analiza is tu not situación helping y you. And consulta con so alguien. Puede ser look con at what your Marta, un situation is abogado. and Hay consult with varias somebody, with organizaciones que Martha existen or with para a ayudarles a lawyer. personas que son There are a number of explotadas. organizations that can help Y out varias people who are being protecciones que vienen exploited con in this esas way, and there's a protecciones. number of legal Entonces, protections available to them no as quería well. tomar más tiempo, sino And que so I don't sé want y to lo take veo. more Y time on Dulce ha this. It's hablado just con something gente that que ha I've estado aquí seen. desde los And años 90 Dulce, I've y talked to dicen, people who oh, have been here since the a mí 90s. me deportaron, no And creo they que say, oh, calificaba. I was O, deported oh, yo once, so I tengo don't think varias I entradas al qualify, país. or I've Esta come into the aplicación, la country visa many T, times. tiene un But the perdón T incluido que visa perdona casi todas las includes ofensas being inmigratorias. pardoned for No all importa si of tienes orden your de immigration deportación o no. offenses. So it doesn't matter if you've been Entonces, deported or not. hable con alguien So y talk no to someone sea about it. que no le toque como a las personas que a mí me ha tocado And que decirle, tú don't deberías be haber like tenido the papeles hace 15 person años. don't be like Pero the uno a person veces that I no sabe. sometimes have to Entonces, talk to that I la say you should have información been es able to poder. get papers 15 Y years espero que ago. por favor, si usted I hope conoces a that alguien o tú if you estás know viviendo someone algo or if you así, yourself are in this pasa type esa of a información, que lo que exploitative nosotros estamos situation, haciendo aquí then hoy come es talk to para someone poder about the T ayudarlos a visa. estar That's what we're más here for protegidos, right estar now, más is to listos. try to help people be more Gracias, intelligent, more abogado. informed, and more protected.
it. Y para los que Thank están you, Mr. preguntando Hernandez en el Sanchez. chat, And for the esta people who visa are de asking in the participante question, es this una visa visa is called a T humanitaria. visa. Sin It's a embargo, no es la humanitarian única visa visa, humanitaria. but Hay it's not otras the only visas humanitarian visa como la that's visa available. U o el VAWA There are para other personas types que of, son there's a U víctimas de un visa crimen for o people víctimas who de are violencia victims of other domiciliaria. types of crimes, including Entonces, si domestic usted está violence. viendo este And video so y if you're hearing this desafortunadamente video, sufrió de violencia, and ya sea a unfortunately manos de you su have pareja, been through violence at the incluso de hands su of your hijo o hija partner or ciudadana, spouse o or si en your la calle child lo member, asaltaron por or if alguna razón you were a victim of sufrió a crime out on the algún crimen, street, pudiera calificar para then it's una visa possible that humanitaria como you la visa could U qualify o for el one of these VAWA. humanitarian Entonces, visas, the T visa or the considere U hablar visa. con un abogado
And so I recommend that you seek a consult with an immigration attorney. And there are times that we think we don't have any access to legal status, but there might be a way to do it. And so you should consult with a lawyer. Sebastian, I'm sorry too, one other thing. Another thing that's very common, there's many people who have come into the United States with coyotes and who went through terrible experiences as they were traveling to the United States. If you had to suffer during your trip across the border, that's another way that you might be able to qualify for a T visa, depending on your experiences. And so it's not so common these days for some of the people that I've talked to have talked to me about horrible things that have happened to them 10 and 15 years ago. And so tell your story to someone and get advice about it. Thank you very much for this information, Sebastian. And mind you, the attorney is going to remain on the line. And so if you have questions, you can put them in the chat. And so like I mentioned earlier, Bishop Ramphis was not able to join us on this panel, but he did send a message and he asked me to share it with you. I'm going to read it to you. Be patient, please. It says, as faith leaders, we have a sacred responsibility, not to only preach for hope in Jesus Christ, but also to incarnate it as we accompany the most vulnerable people in our community. We need to have conversations with our local leaders and sheriffs about programs like 287G. Faith leaders can carry out a very important role. We are trusted voices in our communities, and that gives us the opportunity to open spaces to this type of dialogue. We shouldn't just confront the situation, but also understand it. And we should have a real conversation and try to understand how these policies are impacting members of our community. And that this type of law enforcement and compassion do not have to be enemies. When we arrive at the table with facts, faith, and empathy, we can find a way to protect people instead of divide them. In these times, more than ever, I've had to remember this truth, that my frustrations before some of the decisions that certain law enforcement or organizations have taken cannot silence the urgency of my voice, especially for those who are seeming to ignore the profound consequences of these decisions on our community. I've had to remember as well that people su repudio contra la comunidad hispana han olvidado los grandes sacrificios que sus propios antepasados hicieron al llegar a esta tierra que prometía oportunidades sin exigirles solicitud previa y ofreciéndoles la maravillosa esperanza de un futuro mejor para sus hijos. No puede ser mayor la compasión que todos debemos sentir. We must all have compassion for one another, but it's not enough to feel compassion. We have to organize ourselves. The faith community has to move to action. We need rapid response for families who are in crisis and help attorneys who are offering to help and make forums to get information and preach that every immigrant has dignity before God. Our compassion cannot be just sentimental. Compassion has to become the kingdom of God. And people that feel tired or fearful or without hope, remember that God is seeing you and God is with you, and God is still with you, just as he was with others in their exile. We want to work with you, and we ask you to seek your rights without fear. The light will always find a way through the cracks and the desperation. Continue to work with your courage and with hope until we are able to create in this world the hope of God and the community of God that we are seeking. Thank you for these words from the bishop. Since I said he was not able to say, but I would like to comment on. I get a little bit confused about pastor, but I think he really is a bishop. Bishop Ritt has shared some very beautiful words with us and some hope with us.
But he has also taken condado action de in Oconee, his uno de community. los He lives in condados que Oconee tiene County, 287G. and one of the Y counties algo there, que hizo 287G is el obispo active. Ramfis es que And él so creó what Pastor Ramfis has un done espacio para hablar con is los created a alguaciles, space con los to policías talk del with área, para the sheriff and the pedirles que police no in entraran en ese his acuerdo area que to ask criminaliza nuestras them comunidades. not to join this Entonces, community, lo que él está haciendo this agreement con that este criminalizes our texto que community. acabamos de leer es And haciendo un so llamado a what aquellas he is personas asking us que to do son in what I just consideradas read personas de fe a tomar is acción por la calling comunidad. to No solo action hablar our palabras faith bonitas y leaders and invitarlos a our la faithful iglesia, pero tomar people to take acción, action, not ya just at sea church, but to take action in the community, creando redes de apoyo para la comunidad, looking for abriendo el support espacio networks para for the talleres de community and conozcan sus opening derechos, usando spaces esa where they posición can help people know their rights, privilegiada para and the hablar people con who aquellos are funcionarios privileged to be que able to speak to establecen those people estos of acuerdos power en sus comunidades. Entonces, este es un about llamado who a otros are líderes de making these fe y agreements. miembros de la comunidad para que And so también the tomen members of the acción, que faith la compasión no community se quede en un can sentimiento, have sino que compassion and take these actions evolucione a una acción. and Muchas gracias, Obispo let their Ramfis, lo compassion extrañaremos en lead este to espacio. Nos action. hubiese So I'm very encantado grateful for these escucharlo words, Bishop directamente de usted, Renfrey, pero and I'm es un sorry that you were not able to mensaje. participate Entonces, vamos a directly, but pasar thank you for ahora that magnificent con una message. líder comunitaria Now que we're lleva going to más go de to a 20 community años leader who's been promoviendo working more than 20 years los derechos de las personas en el área de Myrtle if, Beach y Horry with County. in Myrtle Beach and También Horry ella County with ha people's brindado rights. acceso a She's also idioma en offered hospitales, access, cortes y escuelas. Su nombre language es Miriam access in Berruet. schools, Bienvenida, Miriam. schools and hospital. Her name is Miriam Berruet. She's Gracias. here. Thank you. Gracias, Thank you. Miriam. Queremos Thank you, platicar Miriam. un poquito sobre And tu so we'd like trabajo. to talk just a little bit about your Sabemos que work. tienes We una know compañía that de you interpretación. have Sí. an interpretation company. Entonces, tú directamente has visto And cómo las so have familias you seen inmigrantes, directly how familias immigrant que tienen families permiso are de refugiados, personas sin documentos, or etcétera, refugees tienen or varios obstáculos? ¿Tú nos puedes compartir all un poquito the cuáles son esos obstáculos obstacles that de estas this familias en community recibir and servicios their públicos? families are facing? Can you talk to us a little bit about Bueno, that, como about todos, getting public services? todos han dicho que la Well, comunidad everyone's been hispana saying ahorita that the es Hispanic una community right now situación is muy temerosa. in a situation that's very Lo que quiero fearful right decir now. es And what I que want to say dentro de todo is ese that caos within all of this hay chaos, personas buenas. there are good Hay people. personas que quieren ayudar a la There are comunidad people hispana. who want to Se help the trata Hispanic de community. hablar con And personas de la so it's a iglesia, matter of speaking with people at the church, personas en las clínicas, people at porque clinics, muchas de esas agencias because le many of brindan these un espacio agencies seguro donde uno puede offering quedar. are Por offering a ejemplo, en space una clínica, si that is uno safe and where está, you can stay. If you're at a si un clinic, doctor le está atendiendo, if a doctor is ellos treating han you at a jurado clinic, de no hacer they daño. have sworn as Si, doctors to do no digamos, ICE harm. entra ahí y quiere And so if we saber see that ICE has quiénes come in son los and hispanos they want to know who are the indocumentados, undocumented immigrants esa no es there, una pregunta que le piden en la clínica. that's not So a ellos no question that gets saben. asked at the Y clinic. nadie puede So they don't pasar know. dónde están atendiendo So un there's paciente. no way So for esa them es to know una what cosa. patient is being La attended otra to cosa there. es que So that's one thing. también con los The jueces other thing is y with the con judges las personas que trabajan en la oficina and de with the fiscal, people that work no at the todos prosecutor's son office, contra hispanos. not Muchas all of them are personas quieren against ayudar immigrants. porque muchas personas piensan A que lot esa of es una people want to help injusticia because está they think pasando that what is y happening is an que la injustice. historia está volviéndose a hacer, pero la And cara es diferente esta vez. it's the same story as So, before, es but muy now with a importante new and different face. difundir toda la So información it's que very uno tiene important to para que toda la comunidad make this lo tiene. information available to the Porque, entire como community for dijo all of them to Marta, have it. hay Because like personas Martha said, que saben de there ciertas are cosas y hay people personas que no. So, that know cada vez certain que una things persona and tiene people that don't. información And so que no every sabía time someone anteriormente, that gets tiene new que information that they difundir didn't esa have before, información con they toda need to la pass comunidad that hispana. information along to the Otra entire cosa, por mi Hispanic trabajo en community. la corte, Another thing, because of my antes work in hay tres court, niveles de manejar sin licencia. there are 3 Primera levels for ofensa, driving without a te license. da una multa. If it's your first ¿Ok? offense, you just get a fine. Normalmente lo
Okay, máximo que ellos le pueden so cobrar normally, son $232.50. normally Puede the darle maximum menos si fine quiere. is $232.50. ofensa, Ahora, Now, when if it's the mínimo second offense, $647.50. the minimum Tercera fine is ofensa es $647.70. And automáticamente te llevan a la cárcel. the third offense, No puede they take you pagar to the para salir. jail automatically. So, There is nothing you can Hay pay to get jueces out. que sí And so there are da esa judges sentencia who do impose that y hay penalty. otros que no quieren. And there's other Pero lo judges que who don't ellos want to. hacen es But what preguntan they're doing a is la gente de asking policía the si está police bien, como ellos officer trabajan por el estado y if han it's hecho el arresto, okay, le what preguntan, they've done, if ¿está assuming bien everything's okay, and if they si work for yo the state, they um, ask the rebaja officer, eso a la segunda is it all ofensa? right if I Y lower hay this varios offense que to dicen be que a no. repeat Si second dicen offense? que And no, there's many that say they ellos tienen can't. que aplicar la ley. And if the police officers say So, they lo que yo can't, then the digo a judges mis have to apply the law, such as it is. clientes, mis amigos, And so todos, I've familiares, seen es among my que friends and family revisan sus carros. is that you need Porque to si check your un cars ciudadano está manejando y because una luz está if fundada, la policía if tiene derecho de a burnt pararse. out light on your vehicle, then the ¿Sí? police has a right to So, stop you. tiene andando bien So you en need to su make sure that your vehicle is in good working order. vehículo. También Also, me da mucho gusto de saber de esa visa T, I'm porque very yo happy to conozco a know about the muchas T personas que visa puede tener because I know a ese lot of beneficio. people who could have So that, yo voy a difundir esa información who could cuando benefit from estoy that. And so I'm going to spread that buscando, information. And excuse mis me, but I'm looking notas, for my porque notes había muchas buenas because there were a cosas que lot ustedes han dicho. of good things that you Um, all have said. Dame un segundito, por favor. Just give me 1 second, please. Cuando le paran When a you're uno o stopped, si está arrestado or if you're arrested y tiene que presentarse a corte, and you have to go to siempre court, piden un intérprete. Es always su ask derecho. for an interpreter. You have a right to Porque that. aunque uno piensa yo hablo suficiente inglés, Because even los if you think you speak términos enough legales son English, diferentes. legal terminology Uno is different. no usa esos términos en It's not una terms that people conversación use diariamente. on their in their daily Segundo, conversations. hay muchos And de esos secondly, jueces que many vienen of the del sur, judges nacido. So, ¿qué significa? are Que from tiene here in the acento. South. They were born Y si here. el And so what does that acento mean? es That muy means they have a fuerte, Southern accent. tal vez no And va a their accent entender muy sometimes is bien very lo strong que and le it might están keep you from preguntando. understanding well what they're So, asking ese es you. muy, muy So that's importante. another thing that's very, So, very y important. todos tienen derecho de And tener everyone un has abogado a en right cualquier to have caso. a lawyer in So, si any es un case. delito de tráfico So it doesn't y quiere matter un if it's abogado, a puede traffic conseguir case, un abogado. you can get a lawyer Para for los that. abogados públicos, For a que public son los defender, abogados gratuitos I'm talking about the free asignados por un lawyers juez, who are named by the judge. esos solo son por los casos criminales. Those are only for So, criminal lawyers, la criminal persona solo cases. tiene que pagar $40 y So de all you ahí have to no do is paga pay ni un punto $40, más. and then after that, En you esa don't pay oficina, la a penny mayoría de las more. personas son At that office, hispanoparlantes. most of the people there speak Spanish. Gracias, Miriam. Otra cosa, una cosa más. I Otra just have one more cosa thing. One more que thing. están haciendo la policía ahora, Another thing that the police are doing muchas now, personas que tienen carros, tiene many como police officers algo alrededor de la that placa. have Puede ser la marca del cars have carro. Por something ejemplo, that goes Lexus, que están alrededor around de la placa. the Ese es contra plate, the license plate. la ley. Yo And you fui might have something that parada. has, Lexus or So, something si like that. In alguien fact, I was tiene stopped for having something like that around my borde license plate. alrededor de su So if you have a placa, frame quítalo. around your license plate, take it off. Muy, muy buenos tips, Miriam. Y solo That's a good para tip, Miriam. Thank you. Very recapitular, good tip. algunas And cosas just que to mencionaste, say in summary some of the things that you just mentioned. checar que los carros estén First bien, of all, que check no and make tengan sure that llantas your malas, vehicle que is a in good veces incluso tener condition, cositas all ahí the en el lights are espejo pueden working, you parar shouldn't have peso, anything hanging from your rearview tener el mirror. portaplacas,
en la parte de atrás, your license plate cosas holder, que the part on the back, you pudieran, should take that off. dar una These razón are para que sean things that are parados. just going to Traten give de an evitarlas, excuse for people to traten stop de, you, for manejar law lo más enforcement to seguro stop you. posible, And of course, you need to especialmente drive as ahorita, safely as possibly, conforme está as el possible. panorama en contra de los And migrantes, queremos especially ser now that más cuidadosos in the posibles. overview is Y so así una anti-immigrant, you need to be as anotación much rápidamente extra que dijiste, careful. Miriam. And Que another Horry very County, important thing that you les said, dan 3 Miriam, is that in oportunidades Horry County, you para get antes de ser 3 arrestados. chances before you Desafortunadamente, get ese no es el caso arrested. en todo el estado But de this is Carolina not del the Sur. case in all of Por lo South menos en el Carolina. condado de Charleston, una At persona least in cuando es Charleston, a person parada who y no is tiene stopped, licencia, and if they inmediatamente do es not have a detenida license, y transferida they are immediately al detained and transferred Charleston County Detention to Center, the que es el county centro de detention center. detención, y se le pone el hold por inmigración. And Entonces, they can be held for desafortunadamente, immigration. una And parada de so, tráfico puede unfortunately, resultar en just a deportación. simple traffic Entonces, stop traten de can ser lo end más up with your cuidadosos deportation. posibles a la hora de And so, you need to manejar, be as manejar al careful límite, as possible. poner sus direccionales, Stay under the limit, manejar, use your blinker, sobrios, no manejar alcoholizados. drive Eso only es sober, of una course. ofensa muy, Don't muy be grave. driving after you've Manejar, drunk. That's, of course, a bajo el very efecto serious del alcohol offense to es be considerado driving un DUI. y es muy, muy grave en este That's a estado very y en todo el país muy serious común. offense in this state, and I Es imagine in the whole considerada country. una falta It's para inmigración. considered Que no es also perdonable. a crime for Otro immigration punto purposes. sobre eso. There's Si another point traes about that. alcohol, If tienes you que have ponerlo en la alcohol, cajuela, you have to put it in the aunque trunk, no está even if it's not destapada. opened. Uno todavía puede ser arrestado You can por still be tener arrested just alcohol for dentro del vehículo, carrying porque vehicle dicen que puede agarrar uno because it mientras says está manejando. So that ponlo en a la person who's cajuela. driving might be able to Si take that quieres container. tomar, toma en casa. Si quieres tomar con sus amigos, So if you want to invítalos a su drink at casa. home. If you want to drink with your No friends, maneja, como usted dijo, sobre don't límite, drive, like she ni said, beyond the ni speed con limit or una drunk or cerveza. anything. Porque si ellos toman el olor Not even a single beer, que because if they sale de smell su it, boca, ese es causa probable para pararle because that can be a y reason to arrestarle. stop you and arrest Ya you. escucharon, chicos y chicas, en esta llamada. Sigan las reglas de tráfico y sobre So todo no that's manejen true. We tomados. need to follow all the rules of traffic, Miriam, algo all que the traffic queremos rules. comentar contigo, And ya que Miriam, there estamos was another acá en la thing that I llamada. wanted to mention with you now that we're ¿Has at this point of the escuchado sobre call. los Have you cazarrecompensas, heard about the aquellas bounty personas que les hunters pagan por entregar and the a people who are inmigrantes? getting paid to turn ¿Has in visto eso allá en immigrants? tu condado? Have you seen that in your Sí, county? Yes, yes. uno de mis clientes me han Yes, hablado one of my diciéndome clients talked to eso, me about that, que llegaron esas personas a la casa a las 5:30 that de la people mañana got to her house at 5 y a o'clock in the esa morning. hora, la persona no estaba despertada. She wasn't So, even los awake. toques bien fuerte asustó a esa persona. La persona abrió And so she la opened the puerta, door, half como asleep, Sebastián acabo de decirnos de no just hacer. like Sebastian said that So, we should not do. entonces, empezaron solo a So they decirles also palabras en voces started altas saying y words in fuertes. a loud ¿Usted es voice, legal o ilegal? ¿Quién está en la asking, casa con shouting at usted? her, ¿Quién are más you son legal? Are you ilegales? illegal? Who's Si in the usted house no with se you? Who else is indica quién son los illegal? ilegales, nosotros If le you don't vamos tell a us who's pagar illegal, $1,000. Y, Y en voy a ese hacer pausa ahí, Miriam, un I momento need you to just stop rápidamente. us there a second, Miriam. Sabemos que muchas veces en la We comunidad know nos a lot of referimos times, unos a otros como ilegales. nos Esa palabra es I know muy that in our fea, community la we de talk about ilegal, one another as porque nos illegals criminaliza. Esa because palabra no es that makes correcta, us illegals. That's not the sí, correct yo term. entiendo. pero así Normalmente se van a But that referir a is, nosotros. documentado, yes, indocumentado. I Estoy understand that. It's hablando documented como and los undocumented, agentes. but I'm Como speaking in sí, the voice of así the se refieren a officers. nosotros, claro que sí. Yes, of Sí. course, that is how an officer would speak to So, us or entonces, of us. esa persona Yes. que fue So anyway, recogido a that las person 5:30 de la was mañana, picked up at le 5:30 in the llevaron morning, al centro de detención J. and Reuben she Long, was taken to the J. Reuben y Long el J. Detention Center. Reuben no les And aceptó while there, porque she dijo was not a accepted esos because cazadores
bounty hunters because the que bounty ellos no tienen hunters jurisdicción said, en el they told the condado de bounty Orange. hunters that So, they didn't have any entonces, jurisdiction there at the county. ellos llevaron a esa And so persona then the al bounty centro de hunters took detención that de Charleston person y to por más tarde, a las 4:30 the de la detention tarde, center in ellos fue Charleston, mandado al and centro de by 4 in detenciones the en Georgia. afternoon, they were Ser at the deportados. detention center in Georgia. Really? Wow. Y To cómo be las deported? familias, Yes. posiblemente personas And so que tienen miedo a esto, possibly a people or estas families who are afraid cazarrecompensas, que of estas these personas bounty puedan quedar a su hunters, lugar de or people that empleo, o a might la come to where they iglesia, work, or o to the incluso a church, clínicas. or ¿Qué even to pueden, medical clinics. cómo pueden usar esta información How para can they use this protegerse y proteger a information to sus protect themselves familias y and their crear family zonas seguras members, dentro de estos to lugares? make space areas as safe Lo zones que in yo those types of diría places? es de Well, what I todos would tienen say, un derecho de conseguir un abogado, everyone has a right to get a lawyer, pero como dijo but Sebastián, like hay Sebastian said, personas que actúan sobre la there are ley, que no people siga la ley como that debe, act above the law, or they don't follow the law as they porque should, hay casos que because la gente se siente y decir there are que como cases fueron secuestrados where people desde feel like donde they've ellos basically been estuvieron. kidnapped from wherever they were. La segunda parte de eso, yo The second aconsejo a thing todas las is that familias de you tener un plan. advise ¿Qué all significa? families that Un they need to have a plan plan. para si, What que does Dios that lo mean? prohíbe, A plan alguien le agarra, in case, God ¿quién va a forbid, estar someone were to encargado de show sus up hijos? ¿Quién and va a take them. tener So then who's going to be in acceso charge of your a children? su banco? Who's going to ¿Quién take va a charge of poder your bank account? mandarle las cosas de la casa Who's going to be able to para send que you your things no from your house llega a su país so sin that you un don't quinto, solo con la end ropa up que back in your tiene country puesto, without a penny and with only the para clothes que on no your tenga back, que empezar de cero? so that you don't have to Porque la start from comunidad de nothing, nosotros because our sabemos community, cómo orar para we un know mejor how to futuro. save Y to have a better imagínate, future. yo no sé qué And el gobierno va a imagine, hacer con todos esos fondos. I don't know what the Está government's going to do with all of una this cuenta de money, all banco these funds and que different ahora bank nadie accounts tiene acceso. that now no one can access So, the account. tengan una persona So you de need to have confianza. a very Habla con un trusted person abogado, puede ser and speak Sebastián, to a lawyer, o Sebastian, me imagino, y or Sebastián, corrígeme si estoy I imagine Sebastian, you incorrecto, can correct me if I'm not pero right, también but I think abogados also de familia family o attorneys could de help with that, que puede tener un plan de acción that can help you get a plan of de la action, gente con lo cual va a dejar an su emergency familia, action sus plan. perteneces, So who's y going to también take charge of tiene your que family saber and your que esa belongings, and persona everyone in your está family also elegible. needs to know who is the person that's been chosen Gracias for por that ese comentario, responsibility. Miriam. Muy Thank you importante for making tener un those plan de comments, acción, Miriam. It's very important to un have plan an de action emergencia. plan, an Estamos emergency action trabajando plan. fuertemente y duramente We're año a working año very para tener hard here at the un ACLU folleto, to más que put nada un together libro a que tenga flyer, toda esa really a little información de booklet that's going to have qué all son of las that cosas que deben de information, tener las that personas, qué what are the documentos deben de tener, people, what should people incluidos have, what documents, poderes notariales, que es and a lo que like power of están diciendo, attorneys. That was one of the things tener un Miriam just papel que diga mentioned, tal persona, tal that amigo, tal a paper familiar that give puede instructions encargarse de that mis this hijos, de mi child, this propiedad, de mi person should dinero, take para que charge of my Dios no child quiera or el of día my de property mañana or of my ustedes money, arrestado, so that alguien pueda heaven encargarse forbid de sus tomorrow you're hijos y arrested, that llevarlos there's still de someone who manera can take segura con responsibility usted and hold your o children incluso tener safely, acceso a su or propiedad someone that can have para que access to no la your recoja el dealer o no la property recoja so el that gobierno o no la recoja no sé quién. uh, Y en el your tema de vehicle, for abogados, example, doesn't get tenemos repossessed. la fortuna de And tener acá al so abogado Hernández now, Sánchez. Yo moving creo que él on, puede compartir su información, pero we también les do have quiero Sebastian here with us, and he can share his compartir information. un muy But we buen also have with us recurso. Se a llama we I also La want Lawyer. to present a very useful Déjenme ver si los resource. It's puedo this mostrar website that's in the rápidamente acá. chat, Isla Lawyer. Y esto de acá es un recurso, si pueden ver This is a pantalla, espero que resource. If sí. you, I'm going to Es share para my screen buscar with you, and you can abogados. see what it looks like. This is a Puede website buscar for looking diferentes for tipos de lawyers, abogados. and you can look for Tiene all una different lista types muy of lawyers extensa. Puede here. buscar It's a very incluso long list of el idioma que usted specialties, desee, el and estado it que usted also has a desee. field Déjenme for ver si puedo. language and for
Y la vamos a dejar en inglés para tener una lista We're just going to leave it completa. in English right now so that the list Pero is usted complete. incluso puede poner si es un abogado de inmigración, But you can also un put if you abogado need de an immigration asilo, lawyer, an asylum lawyer, cualquier tipo de abogado de inmigración que any usted type of busque immigration a lawyer that destaca de you're esta looking lista, for would be y on le this dice list. exactamente dónde está ubicado el abogado, And it tells you cómo se llama exactly la where firma, y the si usted lo ve attorney aquí, is incluso located and puede what the firm name mostrar is. algunas veces una foto del And abogado y su número de sometimes there's teléfono. Entonces, even a téngalo anotado por picture of ahí. Se the llama islalawyer.com. lawyer and their phone number Y is tiene el acceso posted. de que And usted so lo please pueda write down this hablar en website, diferentes ilalawyer.com, idiomas, .com, para excuse todo el me. tipo de ley que And usted this está should give buscando. you a great resource to be able to find whatever Entonces, type voy a of dejar lawyer de you're looking for. compartir, pero es algo que quería compartir So that's something that I con wanted to ustedes. share with Entonces, you. compártalo con sus And familias, you sus familiares, should sus share amigos, it para and que tengan un turn recurso to your friends and a family donde so ir. that they'll have that El resource abogado of where tiene they la can go. mano I see arriba, that entonces vamos Sebastian a is, darle has his hand up, and so we're going to give him Sí, the floor. solo rápidamente, pues, Yes, just mira, real quick. nosotros como abogados Look, tenemos, as lawyers, conocemos a mucha gente, tenemos we muchas know a lot of conexiones, people. We have a también lot of con connections organizaciones sin fines de with lucro, ¿verdad? nonprofit Entonces, si organizations es as un tema well. migratorio, And so if it's pues sí, the pues de subject pronto is conoces un abogado de immigration, inmigración, pero si then of necesitas algo de course, empleo but if o you algo also de need something familia for an y no sabes employment con lawyer quién, or a family lawyer and si you don't alguien me know llama who a to mí y turn me to, pregunta, oh, if someone ¿conoces a calls alguien o alguna me and organización? Yo says, tengo los hey, do you números know listos también de mis somebody? I asistentes, have names and de numbers that are diferentes ready. Also, my abogados, organizaciones que podemos office conectar a la assistants persona do, y and muchas de las to llamadas que yo individuals recibo son and de gente que groups. no termina siendo And clientes, so, pero les doy la and referencia so I can y give el you fin es the de reference poder that pasar way. esa I can información, refer ¿verdad? you and give you that Entonces, type of no information. le dé pena. Y And también so don't be hay afraid diferentes to personas que les ask. pueden ayudar sin And cobrar there una are consulta, many different ¿verdad? types of lawyers that can help Am, you, at no least for pierde a nada single con consult with no buscar charge. abogado de And inmigración you're not o going to lose abogado anything by Carolina trying to del Sur find a lawyer or an y immigration hacerlo de lawyer Nueva in York, South ¿verdad? Solo Carolina. va a perder Just 5 making a phone minutos de call. su It's all tiempo. it's going to take is 5 minutes of Y your time. muchas The phone veces yo he call is referido a always gente be a free. Charleston Legal And Access, many times I've referred people to que también Charleston son una Legal organización que Access. trata de ayudar a la gente, That's also another organization pero that tries no to le dé help pena people. y no le dé But miedo, don't feel que nosotros embarrassed and estamos a don't be su lado. afraid. Gracias, That's what they're there abogado for. Hernández Sánchez. Thank you, Mr. Y vamos a tener Hernandez unos Sanchez. minutos más después So we just have a para, few more para minutes preguntas, afterwards pero to queremos ask pasar con nuestra questions. próxima But now panelista. we go to our Ella last es una panelist. joven She defensora de migrantes, is a young estudiante, immigrant vive advocate. en Aiken y She estudia en lives in Harvard. Aiken and Muy she's orgullosa de studying ella in completamente. Harvard. Y a Very pesar proud de of estar her preparándose para sus Hispanic estudios heritage, and she's en studying Harvard, there. ella se acercó a nosotros para She organizar approached us un taller de conozca sus to derechos para su comunidad organize en a Know Aiken, Your Carolina del Sur, Rights que a mí se me workshop hace in Aiken, increíblemente South Carolina. remarcable. That Aquí was todos debemos so de remarkable sentir to me. orgullosos que nuestra And we juventud feel so está proud that tomando someone acciones para so proteger young nuestra is comunidad. taking steps to Su nombre protect es her Daisy community. González. Bienvenida, Her name is Daisy. Daisy Gonzalez, and welcome, Daisy. Hola, buenas noches a todos. Espero que Hello, todos good se evening, encuentren bien. everybody. Y pues me da I mucho hope you're all gusto poder fine. compartir un poquito de I'm mi very experiencia happy con to be able to ustedes. share a little bit of my experience Gracias, with all of Daisy. you. ¿Nos podrías Thank you, compartir Daisy. qué es lo Can que you te ha share with motivado a us organizar what it talleres was de that conozca sus motivated you derechos, to organize Know distribuir Your Rights tarjetas Red Cards, workshops las que and to conocemos distribute como the tarjetas Know rojas Your de Rights conozca sus cards? derechos? Those Pues primeramente mis Well, the padres, mi first thing comunidad, is my parents, my cuando community. ahorita estudio en Boston, Now that pero I'm studying in Boston, cuando but estaba en Aiken full when I time, was in Aiken pues tengo una comunidad full grande time, hispana I have y a big Hispanic desafortunadamente community no there. todos tienen And documentos unfortunately, not all of y them are pues con todo lo que documented. estaba pasando este verano, And con so la with presidencia everything en that donde started ahorita happening this vivimos summer and with the y en el president, lugar donde ahorita vivo en Boston hay and tantas even where I'm organizaciones, living hay now in tanta gente Boston, there's que so many pues son organizations líderes en and la comunidad y people pues that are me leaders in puse the a pensar, community. ¿qué And puedo so I hacer got yo to en mi thinking, comunidad? what can O I do sea, in ¿cómo my puedo ayudar community? para que la gente How can I reconozca que tienen help derechos, que no so that solamente people will están come ahí to understand that they have para rights dejar lo and que they pasa con un can't, agente de migración, they sino que won't hay just cosas que let pueden hacer bad things para happen to them tratar as de immigrants and to try to do evitar lo something peor que pase. to keep Entonces, the worst things pues me from puse a happening pensar y fue anyway. muy difícil
And porque no so estoy en el it was estado, very entonces difficult pues because I'm empecé not a pensar in the qué state, hacían la gente aquí en Boston. but Entonces, I una de las started cosas thinking más about what grandes people were que doing here in hacían es Boston. pues And tener juntas de con los one of the nuestros things that derechos y people were también doing were having meetings for Know compartir Your las Rights tarjetas rojas para and que sharing the red pues cards. si algo pasa en And just un in segundo al case, you otro, know, sacas la something tarjeta happens from y one second to the rápidamente next, all puedes you have to do leer is pull out your qué son card los and you derechos can que tú sí read tienes. and Y know pues what your rights aunque are. no estoy ahorita en casa, And so esto era even though algo I'm que not at home podía right ayudar now, a organizar that's y something that I pues can organize. I can help to ayudar a la organize comunidad. Era lo que más me so that I can importaba, help my especialmente community. And una that was the comunidad matter en to me the Aiken que es most. muy pequeña, muy rural y no hay tantas Especially in Aiken, organizaciones it's a ahí very que pueden small, tomar este tight rural proyecto. community. And so there was not a lot Gracias, of other Daisy, por people tu who could take on this trabajo. type of project. Realmente Thank you, Daisy. esperanzador. Your Ver a work is jóvenes como really tú tomar acción en la comunidad. hopeful and seeing ¿Qué le young people dirías like tú you a work in otros your jóvenes community. que What would you tienen say, papás Daisy, inmigrantes, to other young que people tal who vez no have saben immigrant cómo, parents cómo proteger a sus who familias? maybe ¿O don't know how qué to les protect dirías their tú para families? motivarlos What would you también a say to que them hayan to ese cuidado de motivate sus derechos? them Otras cosas also que puedan to ayudar a su offer comunidad. these Know Your Rights workshops or Pues to lo serve primero their y lo más communities? importante es que ahorita Well, vivimos the first and en un most país important thing donde is that nos right han tratado de now decir que nuestras historias y we nuestras are living in a nuestras voces country where they're telling us no les da our importancia, pero stories and our eso no es voices are realidad. not important. Nuestras voces, But nuestras it's not historias true. son importantes, Our los voices and our tenemos que seguir stories compartiendo. are important, and we need to Y a veces continue to share nos them. podemos sentir Sometimes we can querer quedar feel callados por like we want to el remain estar con quiet, nuestros padres, estar stay con nuestros quiet, tíos o especially familiares. because thinking about the Y vulnerable status that our por ellos parents or our tenemos que aunts and hablar. uncles have. But Yo we reconozco have que to no todos speak. tienen el privilegio de All of poder those who hacer have the algo, privilege of pero being una able cosa to que do pues something. siempre me decían mis padres es But que one thing that my parents have always said to no, me no debo de tener miedo de preguntar is o de that I tratar should not be de cambiar afraid opiniones to o de ask o tener or miedo de to compartir mi be opinión. open to O changing my sea, opinion or lo sharing que my yo pienso es opinion. importante, lo And que so otra what persona I también think is piense también es important as importante well, y or sobre todo yo le another digo a los person thinks jóvenes important is pues also si tú important. tienes And un so what I would say to pensamiento, young people is if you're thinking something, también alguien más puede tener ese mismo pensamiento probably que tú, someone else has entonces that same lo tienes thought que that you're having. compartir. Y And sí so puede ser what un you need to poquito do is difícil, share it, and it pues can los be a little jóvenes a bit veces difficult, no nos especially for toman young en serio, people. Sometimes we're pero not si tú taken no pones seriously. tu voz afuera, But entonces you nadie te va a escuchar. stick your voice Tienes que out tomar there. el And if you primer don't, no paso one's para ever going to compartir listen lo to que you. You have to tú take the first step piensas, tus to ideas, share your tus thoughts, historias your ideas, y your para asegurarte stories, que el and país en to que make estemos sure mañana that refleje the tus country that we're going to be ideas in de ahora. tomorrow reflects Muchísimas your own gracias, eso ideas es that you have today. realmente bello. Thank you so much for that, Ver la manera Daisy. en que That was motivas a otros beautiful. jóvenes And también a to defender hear los the way derechos that de you're sus padres. motivate other young people to protect Acá their en parents' Charleston quiero rights. comentar también un poquito. Here in Charleston, Al I'd like to principio del comment one other año thing that at the tuvimos beginning of una the year, protesta we had donde a varios protest jóvenes alzaron la and voz por many sus young padres people were y aunque speaking out muchas on veces behalf las of their personas dicen una parents. protesta no hace And nada, many por lo times menos many pone times toda people say a atención protest al doesn't problema really que do estamos anything. It just enfrentando brings a little bit y of eso me llenó attention de to the orgullo issue. ver But this protest banderas really de made me Estados feel very Unidos, proud. Honduras, México, There were Guatemala, from all different countries, Colombia, Honduras, todos los países Guatemala, unidos Colombia, para alzar la voz Mexico, en nombre de sus and padres. Eso and se from me the United hace States, raising realmente our voice hermoso. up on behalf of our Si tú parents. And I felt pudieras very proud of compartir tu that. visión, And so if you could share ¿cómo te just a little about imaginas your los vision, jóvenes what guiando you a imagine Carolina del Sur para of the proteger young los derechos de people sus papás y todos los guiding inmigrantes? to the future of South Carolina to protect the rights Pues of their parents? ojalá un día podamos ver nuestro estado en Well, pues we un hope futuro en donde nuestras familias that one sean day in our future reconocidas, we'll see that our families valoradas be y pues recognized libres and de appreciated vivir sin in our el peso state, del estigma and that social. they will be able to Un live futuro donde free los niños from y social jóvenes stigma. podemos sentirnos orgullosos de And nuestra herencia. we can Ahorita feel, no as sé young cómo eso people, sería proud posible, pero of yo our sé que lo es legacy and what we've y por inherited eso tenemos culturally. que reunirnos todos And juntos, that's why we have to all come together porque el to, cambio no va a pasar de un día al otro. El cambio because es the change is not going to pequeño. happen from Por one day eso to the next. yo supe que Change yo comes no little podría by hacer algo little. grande, pero sí So I sabía know que that I podía can't do organizar algo anything pequeño very big, but y I con can do ese algo something pequeño que little yo and I can podría hacer, organize a lo something mejor alguien small. tenga otra idea And from diferente there, y maybe luego from de there, ahí
someone will have desde ahí another small podemos construir idea. un cambio.
And in that way, poquito a we can poquito, construct y change pues ahorita ha estado little by creciendo la little. población hispana And so en el now estado de Carolina del Sur. in South Carolina, the Pues Hispanic en population 20, has been 30 años no growing. sabemos cómo se And va a in mirar el 20 or estado, pero 30 lo more que years, sí sé we es don't que know for sure what ojalá this state is going to look podamos like, seguir but moviendo we un can say estado that donde hopefully we'll no still be siempre living in a tengamos miedo. state Yo estoy hablando where we desde don't have to ciudad de always be Aiken, ahí no hay afraid. tantos I'm hispanos here, como I'm from otras áreas. Aiken. There's not so many Hay Hispanics in other areas. bastantes americanos Perhaps blancos y there's a pues lot of, de you poquito a know, poquito podemos cambiar white opiniones y también Americans, but little podemos by little we can crear change un opinions movimiento donde nosotros and we en can realidad create a movement seamos aceptados. where we're more Me accepted. encanta eso. Muy, muy bonitas That's palabras. wonderful. Those are Todos wonderful podemos words. I aportar un love granito de that. arena We can all put in our para grain of crear sand un lugar, un estado donde seamos to create a bienvenidos. place and a state where we Y feel para welcome. aquellos que están en la And for línea, those of you who are quiero compartirles online, sobre una I want to iniciativa share que just a little estamos bit about haciendo an en initiative that Charleston. we're doing in Y yo sé que Charleston. repito mucho Charleston, And I pero es know que that I talk about Charleston Charleston all the es time, el lugar que me but vio that is crecer y el lugar donde está because mi familia, mi comunidad, Charleston mis is where my amigos. family and my community Y and de my cierta friends are. manera siento un compromiso muy And grande so this is empezar why I por el feel lugar a donde vivo y great poder expandir a commitment otras áreas to también. start with the area where you Estamos are and comenzando then una extend línea from there. directa And so we're antes talking para que about puedan putting reportar a avistamientos de hotline ICE. for Y people si to usted call about tiene ISIS tal movements. vez interés en que su área And también if haya you are una red de apoyo, interested una línea in directa, having otro tipo a support de network información, or déjenos another saber type of en el direct chat, action déjenos saber network por in your mensaje. area, put it in the Vamos a chat dejar and nuestra let us información know. por aquí para que pueda And contactarse conmigo directamente. I'll put Yo my le voy a information in the contestar su chat as llamada, well so le that voy you a contestar can su mensaje, contact tal vez me. no I inmediatamente, will pero answer your sí phone les voy call a or contestar. your message. I might not be able to do it Entonces, espero immediately, but estar I hablando will con get to información en un you. ratito. And so if you Muchas could, gracias, in a Daisy, por moment, tus just leave your palabras. information there. Thank you, Daisy, again for your words. Como nota final, And as a final queremos abrir el note, espacio para we want preguntas. Si to alguien tiene open una this space pregunta, up for questions. If pónganla en el anyone has chat. a question, you can put it in the chat, please. No miro alguna pregunta por acá. I haven't seen any questions yet. Y acá tenemos a Dimitra que dice que We've ella got está Dimitri in the chat. She apuntadísima para says she apoyar a la is comunidad completely ready to sign en el up área de to Midlands, que support viene her siendo el community in the área de Midlands. Columbia, That's the Lexington y area todo around Columbia and ese rumbo. Lexington, all that Entonces, area. dejen su información si quieren que los So you can leave your contactemos information there. denme un momentito, les voy a compartir mi And información. if you'll just give me a Rápidamente minute, se I'm la going voy to a put my compartir. contact information in Mi there. And nombre then es also Dulce I want to López, share with soy you la again, estratega my de name is defensa de los Dulce derechos de Lopez, migrantes en and Carolina del I'm Sur. the immigrant Este advocate es un título strategist for the súper ACLU. grande, que And básicamente quiere decir, estoy acá para that's a big apoyarlos title, but what it en la really defensa de means los is migrantes. that I'm here to help you in Mi correo advocacy for electrónico es immigrant rights. And you can reach me at Dulce Lopez y mi at, número de teléfono es um, my number 803-250-1928. is 803. Entonces, lo estoy poniendo acá en The el chat, interpreter pero did not algunas get the personas phone no number, van a but I think tener they're going to be acceso in a the este chat. chat, entonces lo And voy a... so, yes, there it is. Voy a poner una foto mía ahorita aquí, 803-250-1928. And her email address is dlopez Entonces, at denme un momentito. aclusc.org. So I'm just going to give you a moment to write that down. Y acá para que le puedan tomar captura si es necesario. Entonces, Here's my esto de business acá, card, and you can ay, take a perdón, screenshot of my contact information here if se that's me easier fue. for you. Este de acá es mi correo electrónico. This is my email address here. dlopez@aclusc.org. It's Y mi número de dlopez at teléfono es aclusc.org, and my number is 803-250-1928. La ACLU de 803-250-1928. Carolina del Sur es una organización que The busca ACLU defender South Carolina is las an libertades organization that civiles de las seeks to personas. advocate and Entonces, protect the si civil usted rights tiene of una people. situación And donde so siente que if sus you derechos are in a no fueron situation where you respetados, feel que fueron like your violados, rights were déjenos saber. violated or not Estamos acá respected, then you should para know that we revisar are estas here historias to do y that type of ver work cómo and hear podemos your abogar por nuestra story comunidad. and to advocate for our community in Tenemos that way. 2 minutitos más. So we just Quiero have 2 quick compartirles more minutes, and I rápidamente want un to share very video quickly with you a de video un pastor que quería darles un from a último mensaje de pastor who fe. wanted to give Entonces, us his queremos enviar final este faith video message. And so para la I'm going to comunidad. share this Entonces, message un with you momentito. for the community. Y
Yo no tengo acceso al video, entonces mi compañero lo va a poner en un minuto. I don't have access to it actually, so I think Pero my colleague algunas here is palabras going que to put it quiero on in just a compartir los moment. panelistas el día de hoy, para But los inmigrantes, ¿cuáles the people are cuál es el asking futuro que if the ustedes panelists envisionan para nuestros can share inmigrantes what en is the Carolina del Sur? future that you're envisioning for immigrants Ahí, in acá South está el Carolina. video. Okay, Entonces, here's the video. un So momentito. let's start with the Pause video. a sus palabras y vamos a, en lo que ponemos el video, piensen su respuesta muy bien. Let's start with the video. There is no audio. Mm. ¿Pueden escuchar el audio? Can anyone hear the No. audio? Mm. Bueno, él es el pastor Well, Jairo this is de la Pastor iglesia de Jairo Foothills en at Oconee the County. Foothills Church in Oconee Y County. desafortunadamente no se puede And escuchar el audio en este unfortunately, we're not momento, able to hear pero him at this lo moment. que Here's él audio. está diciendo en el video But what básicamente he's basically es saying in this que nos video envía un mensaje de esperanza a is toda that la he's sending comunidad, us a message of donde hope nos to the dice entire que aunque hay community, personas in which he's que telling us están that en even contra though there are de people de who nuestra are existencia, que están against our criminalizando existence and a nuestra criminalizing comunidad us latina, nuestra and comunidad our de inmigrantes. community as Hay también Latinos and personas que immigrants, están orando por there are nosotros, also people who are porque working for nosotros seamos us protegidos y and trying to protect us. por la gracia de Dios. Yo sé que And no todos en by esta the llamada grace of son God, cristianos, pero para I los que know that sí not everyone in this call is tienen fe, necessarily a creo que es Christian, un but mensaje we still bastante want to bello share this recordar beautiful message of que son faith. varias personas las que nos están And apoyando, because there are desde many líderes people locales, indeed who are helping organizaciones, us, different incluso personas organizations, que no tienen and un título people who don't necessarily have a title profesional, que son or estudiantes, a, son madres, a son professional title. trabajadores. They're mothers or Conozco un chico, por ejemplo, workers. que trabaja For en example, la I know construcción a young y él guy who lleva works tarjetas rojas a su trabajo para in compartirlas con sus compañeros. Por otros and he takes the red lados, cards to están share las them with abogadas his que brindan coworkers. información And there's a la also comunidad, lawyers who are personas offering que information and trabajan services to en the los community, campos, dando información, and como people who are working out Marta, in the field, like Elizabeth, Martha, who taking eh, information out, y and Elizabeth, otras personas and más other interesadas en people apoyar. who are Miriam, more que vive interested. en Horry County, que Miriam, da who's living información a las in familias, que Origanti, da interpretación. who's Sebastián, que vive interpreting, and en Sebastian, Beaufort County, who's there dando in su Beaufort asesoría County, legal. and Daisy, que vive offering en legal Aiken counsel. y que Daisy, living reparte in las tarjetas Aiken, rojas a su comunidad, da and who's handing talleres out de red conozcan sus cards to her derechos. community and putting Julia together Davis, Know que Your está en la Rights llamada interpretando ahorita, workshops, usando and sus Julia habilidades de inglés Davis, y who's here on español this para call using mandar este her mensaje Spanish más allá and del English idioma español. abilities Paul Bowers as an también, interpreter. Paul Bowers is que also on the ayuda call, con todo lo who's helping with tecnológico all the y que también apoya technology cada semana and who's actualizando nuestro also mapa supporting us para week saber by qué week, condados están updating the map so en that we estos know acuerdos 287G. up Hay to bastantes date what personas counties have que están 287G. liderando y So these haciendo are just some of the pequeñas acciones, people aportando un who are granito de taking arena leadership para to proteger take a nuestras small steps, comunidades. who are putting their grain Entonces, of si usted stand está in interesado de to try alguna to bring manera change to apoyar a our nuestra community. comunidad, And no so if duden en you are contactarse con interested in nosotros supporting our para ver qué manera community, podemos apoyar a don't la comunidad, hesitate qué to es lo que estamos contact haciendo, us, qué es lo que and so podemos we can mejorar let you know para hacer what you can campeones do, a and nuestra you can let comunidad, us know what campeones we can do to y be better defensores de los champions inmigrantes. Entonces, and es el mensaje protectors que of tengo this para and ustedes. advocates for Vamos this a community. dejar acá nuestra And información so we're en just going los to leave links. our Si usted quiere ser information voluntario, here. estamos creando redes de Um, apoyo if you en want to be a diferentes volunteer, comunidades. we're looking for support to Acá set up en los support condados de networks in different Charleston, parts Berkeley, of the Dorchester. Próximamente vamos a estar state, allá por Columbia, Berkeley, Lexington, Dorchester, Casey. Charleston, Vamos a Columbia, subir allá a Casey, Oconee, Pickens, Lexington. Anderson, Clemson. De ahí We're nos by vamos a ir a Aiken, Clemson. vamos a estar allá en We're Myrtle going to be Beach. in Aiken, Myrtle Realmente queremos Beach. apoyar a la comunidad, pero para apoyar a la We are comunidad really trying necesitamos to manos, necesitamos support the personas que community, estén but we need dispuestas hands también on the a ground and aportar de people una u otra who manera. are Entonces, para los que no willing estén viendo el to chat, help us. And nuestra so página es ACLU, for those of you who can look at the ACLU, chat, our webpage is right there, aclusc.org no sé cómo se dice slash, pero la /volunteer. palabra está así como invertido. But Volunteer, I don't know how to say slash in Spanish, but /volunteer. Para So ser voluntario, anótese ahí. Necesitamos if you want to volunteer personas with que the quieran ACLU, you apoyar a la should comunidad. Si usted sign habla up español, there. habla inglés, no If you importa. speak Aquí no Spanish or speak discriminamos a English, it nadie. doesn't matter. We won't ¿Algún otro discriminate mensaje against que anyone quieran here. dar Is there any antes other del message panel? that people on the panel would like to share? Antes de cerrar.
before we close? Muy agradecido para estar aquí, Dulce. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, I'm Marta. very grateful to be here. Thank you very much. También muchas Thank you. gracias, Dulce. Y And la Marta, what última about you? cosa que quiero And the last thing recordarle that a la I'd like comunidad to que está remind the escuchando es, community that's listening conozcan sus in derechos, protejan a sus is that vecinos, you need to recuerden know que your la rights and información protect es your neighbors valiosa. and to understand that information is Miriam? valuable. Miriam, any final words? Mientras que, ¿cómo es el dicho? Ya olvidé. Mientras And que I forgot what the state that how that saying mientras que goes. As long esperanza hay as vida. as long as there's life, Pierdes there la is hope. esperanza, So don't give up your hope porque la esperanza es todo. because hope is Tenemos everything. muchas buenas personas alrededor, We have a lot porque of people muchas around veces us, la a lot of persona good people que around uno iba a us. pensar, lo menos le iba a apoyar es esa persona que le va a The ayudar. person that you last Yes, expected Pastora to support Sandra you is the Jones. person that's going to support you. How about you, Pastor Jones? Yo quiero decir solamente que si pedimos nuestra esperanza, los demás se ganan. I don't know how to say it in Spanish. If we give up our hope, No sé cómo decirlo en then español. the other side wins. Si perdemos nuestra The negative esperanza, wins, and entonces we can't los allow de that to los happen. Hope de lo contrario van a resilient, ganar y no podemos dejar que esto and pase. hope is a La revolution. esperanza tiene resiliencia y es una revolución. Gracias, Pastora Jones. Daisy, para ti tengo una pregunta muy específica. Quiero saber cuál es tu visión, cómo ves a Carolina del Sur What en unos is your años. vision? Tú que eres What joven will hija you de see inmigrantes, ¿qué in esperanza South Carolina? te You who gustaría are a dejar a young las person familias with que nos immigrant parents, escuchan what y are cuál you hoping to es tu see? sueño What is para your todos dream los for South habitantes de Carolina del Carolina Sur? and for all of the immigrants here? Pues primeramente a otros hijos de inmigrantes como yo, Well, first of all, tenemos to other voces, las immigrants tenemos que such as usar, me, we have voices and we y need to mientras use them. haya voz, As long puede as we have haber a voice, cambio. we can make change. Un futuro de Carolina del Sur que me encantaría ver A future es of South uno Carolina that I would donde love to see yo pueda hablar español is a sin place que where I alguien me can dé speak una mirada Spanish de que no pertenezco. without anybody looking at me Yo funny quiero or ver act un like Carolina I del don't Sur belong here. donde podemos I reconocer can que imagine a nuestra South economía Carolina está basada where en it los is migrantes recognized that our que a lo economy is mejor based trabajan on immigrants en las farmas who de are duraznos en working Johnston, como mis in, tíos y let's say, mis the primos peach y mis farms in tías, como Johnston, mis like many of my familiares. family members are Tengo una doing. visión de I have que a un vision día, of South Carolina cuando nuestros estudiantes where estén en one las day escuelas y our students vayan a are sus at maestras, school yo me puedo and imaginar ir a un colegio they a go to 16 horas can de aquí, go que las to a maestras college no nos even if it's miren 6 con una hours mirada away from de, here, but tú they no don't puedes look hacer at eso, us funny like más que nos how can you den do that? la esperanza y el But that apoyo college is que nosotros necesitamos para that salir adelante. students who want to Yo study tengo at fe other de colleges que can un do it día and their teachers won't look askance at varios them. de I nuestros think padres that o one familiares day o some of our conocidos parents or que our family members or son our indocumentados, que acquaintances, un día people who are pueda haber undocumented, una forma legal de will que ellos no tengan have que vivir con the miedo. legal means to live without fear. Y ojalá venga un día donde And hopefully one day nuestros they will oficiales see de estados, nuestros senadores, where nuestros congressmen, donde our ellos también state puedan reconocer officials, our toda la congressmen and ayuda our que han traído legislature, los inmigrantes a nuestro that estado. everyone Y will be able to tengo see what fe que immigrants have un brought día to our state. no And nos I have miren faith that como one day we will be seen solo trabajadores, not just sino as que workers, nos miren como but also amigos, familia. as friends and Y family. yo sé que pues yo soy ciudadana, yo Because he I know I'm crecido a en Carolina del Sur, citizen. pero yo I sé grew que up in mucha South gente no me Carolina, reconoce como but I a know a South lot of Carolinian, a people real don't South consider me a Carolinian. real South Y Carolinian. yo sé que un día no solamente nos van a dar una mirada y And I decir, tú no know that perteneces aquí,
some que nos days van a dar people la mirada y give, hasta nos ofrezcan un abrazo, I'm looking porque forward to the por day fin where they don't van look a at me askance reconocer and say, todo you lo don't que really belong la here. comunidad de But inmigrantes instead, hace they're por going to este see and estado. appreciate and Y understand pues all that the ojalá immigrant eso sea community que is doing for pase, this state. y yo sé que So no I hope that solamente that's yo, what pero varios happens. estudiantes, I know that's varios hijos, not just my varios hope, adultos, but many other vamos a students and trabajar many other por un adults mejor futuro are en working to Carolina have del a Sur. better future in South Carolina. Gracias, gracias Daisy. Y vamos a terminar dándole las Thank you. gracias a Thank you, todos los Daisy. And I want to panelistas que just nos han thank all of you compartido again for su all of the experiencia y sus panelists who have historias. shared their stories También and un their agradecimiento experiences. especial a I Julia want to give a Davis, special thank que you nos also to ha Julia dado Davis, who's el acceso been lingüístico a través de la giving us interpretación, linguistic a Paul access through Bowers, interpretation. que es nuestro Also, director de special thanks to comunicaciones Paul y quien hizo Bowers, who's also posible helping with esta reunión communication virtual, and with the a technology Víctor for this Sola virtual de Latino meeting. Más TV por transmitir esto a través de Facebook, y a todas las personas que están viendo actualmente y compartiendo con la comunidad para tener una comunidad fuerte, informada e unida. Muchas gracias a todos. Esto es todo por hoy. Que pasen buenas noches. Feliz noche. Gracias, Dulce. Gracias.